Ella no lo amo más cuando el fu perfecto. Lo amo de nuevo. Cuando el dicho de temer perderla. El silencioso colapso del poder. Porque los hombres se pierden en el amor. 1. El cambio no dicho. No sucede de la noche a la mañana. Ese cambio lento y silencioso en el que un hombre pasa de ser profundamente respetado a ser suavemente resentido, no ha engañado, no ha mentido, no ha estalado en ira ni se ha esfumado por cobardía, no, él sigue aquí, sigue siendo amable, sigue siendo generoso, sigue estando presente, pero algo falta. Y ninguno de los dos sabe nombrarlo. Tal vez empiezo con una pequeña concisión. La dicho elegir la película aunque no le apetece verla. Cancelo su entrenamiento porque ella había tenido un mal día. Estuvo de acuerdo con su opinión aunque algo dentro de él se removía con descenso. No porque fuera débil, sino porque la amaba. Y porque creía que ser suave era lo mismo que ser seguro. Pero esa seguridad tuvo un precio. Cada vez que ocultaba su verdad, se volvía un poco menos arraigado. Cada vez que se moldaba para ajustarse a su comodidad, se alejaba más de su propio centro. Al principio no lo notó. Solo una ligeira vacilación al hablar, un ablandamiento de sus convicciones. Pero ella lo sentía. Ella no dejó de amarlo, pero dejó de admirarlo. Porque la admiración, a diferencia del afecto, no se da gratuitamente, se provoca. Se provoca con integridad, dirección, presencia. Cuando eso empieza a desvanecerse, algo antiguo dentro de ella se retira. No grita, no de portazos, simplemente se enfría. Su mirada se detiene un poco menos. Su risa lega con un leve retraso. Su calidez se vuelve pensativa medida. Y él, al sentir el cambio, se vuelve más cuidadoso, cuando lo que ella angela es más certeza. Este es el cambio no dicho. Cuando un hombre pasa de lidiar con fuerza arraigada, a seguir con sonrisas nerviosas, de tomar decisiones, a buscar aprobación, de mantenerse firme, a preguntar, ¿está bien así? Él cree que está amando, pero lo que él experimenta es su falta de claridad, su autoaniquilación educada. Y cuanto más intenta recuperar la conexión mediante la complacencia, más desconectada se vuelve ella. No porque quiera control, sino porque quiere volver a sentirlo. No la versión de él que siempre dice, sino la versión que sabe lo que representa. La versión que no se estremece ante el desacuerdo. La versión cuyas fronteras no son muros, sino invitations a un respeto más profundo. Ese cambio, una vez iniciado, es difícil de revertir. Porque sucede lentamente, gota a gota, sonrisa a sonrisa, silencio a silencio. Hasta que un día ella lo mira. Y no siente el mismo magnetismo. No porque el amor haya muerto, sino porque la polaridad se ha desvencido. Pero no es irreversible, porque en el fondo, debajo de la complacencia, debajo de la vacilación, debajo de la ansiedad, hay un hombre que recuerda. Un hombre que alguna vez fue innegible, que actuaba no por miedo, sino por fuego, que una vez supo distinguir entre paz y pasividad, y ese hombre, on vive dentro de él. Esto no es un llamado al dominio, es un regreso al centro, a la presencia, a la verdad, no de la clase que necesita ser ruidosa, sino de la que se niega a ser borrada. Porque cuando un hombre vuelve a estar en ese lugar, ella lo sentirá,
Why to do podrá comenzar de nuevo. 2. Pérdida pasiva del marco. Ella no tenía la intención de tomar el liderazgo. Why él no tenía la intención de cederlo. Pero, de alguna manera, el equilibrio cambió. No en una rebelión dramática. No en una crisis. Sino en una serie de rendiciones suaves. Él empezó a decir lo que tú quieras con más frecuencia. Al principio sonaba amoroso, flexible, complaciente. Pero con el tiempo se volvió un patrón. Una forma de evitar la fricción. Una salida suave para no mantenerse firme. Él pensaba que estaba siendo generoso. Ella pensaba que estaba siendo considerada. Pero ambos estaban entrando poco a poco en roles que en el fondo no deciden. Todo empieza con la conveniencia. Quien elige el restaurante. Quien reorganiza su agenda. Quien cede en desacuerdos que importan más de lo que se admite. Y con cada acto de apaciguamiento, el marco se inclina. Ella deja de sentir los bordes sólidos de su presencia. Y él deja de sentir el fuego de sus propias convicciones. Se vuelve complaciente. Y ella, inconscientemente, empieza a lidrar. Pero aquí está la paradoja. Lidrar en el amor no siempre es un regalo. Porque le roba el descanso. El poder apoyarse en algo más firme. Puede que ella organice el calendario. Puede que plane los viajes. Pero, en el fondo, lo que en ella es ser sostenida, no controlada, sino acompañada con dirección. Con contención. Con claridad masculina. Entonces, cuando él renuncia a eso no con un estruendo, sino con cientos de silencios diarios, algo dentro de ella empieza a protestar. No en voz alta, sino sutilmente. Se vuelve más irritable, más distante, más cansada, y él interpreta esto como presión, como crítica. Así que redobla sus esfuerzos para ser complaciente. Para facilitar las cosas, para agradar, y al hacerlo, pierde más de la polaridad que alguna vez la hizo brillar. Esto no se trata de dominación, se trata de liderazgo energético. De crear un contenedor para la relación, donde ambos pueden relajarse en sus roles con respeto mutuo. Él cree que decir, she, la hará feliz. Pero lo que ella en ella es su no, cuando proviene de una integridad arraigada. Querer sentir la columna detrás de la suavidad. Lo inquebrantable debajo de lo amable. Cuando un hombre cede constantemente el marco, no por crea en la decisión, sino porque teme la incomodidad, el resentimiento es inevitable. Comienza en ella. Luego se extiende a él. Porque ningún hombre disfruta siendo simplemente tolerado. Y ninguna mujer florece cuando tiene que convertirse en la brújula emocional de la relación. Y así, la dinámica se deshilacha. Lentamente. Elegantemente. Trágicamente. No porque hayan dejado de amarse, sino porque perdieron la estructura que sostenía el amor. Pero aquí está la verdad. Ella no quiere el poder. Quiere confiar en que está siendo sostenido. No utilizado como arma. No exhibido. Simplemente sostenido con quietud, con competencia, con amor. Y para que eso suceda, él debe dejar de entregarlo a cambio de paz. Porque la paz comprada con autoaniquilación no es más que un preludio al colapso. 3. Las pequeñas erosiones. La mayoría de los hombres no pierden su poder en un colapso dramático. Lo pierden en susurros, en pequeñas concesiones,
Silencios discretos, y asentimientos tranquilos que se acumulan como polvo en las esquinas de una casa que alguna vez brilló con claridad. Empieza de forma inocente. Claro, podemos cambiar el plan. No hay problema, yo cancelo. Está bien, supongo que tiene sentido. Cada uno pequeño, cada uno justificable. Después de todo, ¿acaso el amor no significa comprometerse? Pero cuando esas concesión siempre se inclinan hacia un lado, cuando son sus preferencias, sus planes, sus límites los que ceden, algo más profundo está ocurriendo. Un hombre no pierde su estructura en grandes tracciones, la cambia pedazo a pedazo por armonía, por conveniencia, por la ilusión de paz. Es en esos primeros momentos cuando la dinámica comienza a transformarse. Él ni siquiera lo nota al principio. Él es complaciente, flexible, amable, escucha, se adapta, pero poco a poco, sin darse cuenta, él deja de sentirlo. No emocionalmente, él no está presente. Pero energéticamente se vuelve más suave, más difuso, menos enfocado, menos anclado. Lo que antes la atria, la decisión, la presencia, la claridad comienza a distribuirse. Ella empieza a ladrar más, a sugerir más, a probar más, no para manipular, sino para encontrar algo firme en lo que apoyarse, algo inquebrantable. Y cuando no lo encuentra, presiona más fuerte. Él también se esfuerza más, con más amabilidad, más regalos, más seguridad. Pero no es eso lo que ella anhela, porque no busca más esfuerzo, busca más gravedad, más peso en su sí, más columna en su no. Una mujer no necesita un tirano, necesita una presencia en la que pueda confiar. Un hombre cuyas decisiones no se ven sacudidas por la turbulencia emocional. Un hombre que no necesita ser rudo para ser firme. La ironía es que estas pequeñas erosiones a menudo vienen desde un buen lugar. Él quiere hacerla feliz. Quiere ser atento, generoso, disponible. Pero al hacerlo, si se olvida de sí mismo, si pierde el hilo de su propia dirección, se convierte en la sombra del hombre que alguna vez ella admiró. No porque ella le pidiera que cambiara, sino porque él, lentamente, eligió la comodidad por encima de la claridad. Y aún así él puede detenerse, justo donde está, puede hacer una pausa, tomar conciencia, respirar, puede preguntarse, ¿qué he cedido, que nunca acordé perder? Porque el poder no necesita recuperarse confusa. Comienza con recordar lo que nunca debió haberse entregado. Y cuando él se arraiga de nuevo en ese lugar, no con defensa, sino con profundidad, todo comienza a realinearse. No porque él lo imponga, sino porque ella, finalmente, puede volver a sentir algo real. 4. Desaparición cortés. Ella no sabe cuando empezó. Tal vez fue el momento en que él dejó de contradecirla, o cuando sonrió y dijo, lo que tú quieres, aunque algo en sus ojos persia, distante, no enojado, no frío, solo ausente. Al principio persia madurez, como si hubiera crecido en paciencia en disposición, y no discutia, no se quejaba, no insistia, solo hacia las cosas más fáciles, más suaves, más complacientes, pero con el tiempo esa suavidad comenzó a sentirse, resbaladiza, no podía hacerse de él, como intentar sostener agua, y no había bordes, no había tensión, no había resistencia. Y curiosamente tampoco chispa, seguía siendo amoroso, generoso, presente,
Pero era una versión fantasma de sí mismo. Un hombre que recordaba como asentir, pero había olvidado como decir no. Un hombre que escuchaba tan bien, que olvidó como interrumpir. Que pedía perdón rápido, incluso cuando no había hecho nada malo. Que pensaba que la suavidad era la respuesta, cuando lo que él realmente quería era sentir su columna vertebral, no dominio, no control, solo verdad, contacto, algo real. Porque lo que él admiraba al principio no era su complacencia, era su certeza. La manera en que decía, hagámoslo así. La forma en que sostenía sus convicciones, incluso cuando ella lo desafiaba. La forma en que la hacía sentir segura, no porque se rindiera, sino porque se mantenía firme. Ahora todavía lo amaba, pero de la manera en que se ama algo familiar, algo en lo que se confía, una manta favorita, una taza tibia, no de la manera en que una se siente magnetizada, atraída. Despierta, y él lo sencha, así que hizo más, se volvió más amable, compró flores, ayudó más en casa, dijo sí más rápido, pero nada funcionó, porque justamente lo que usaba para recuperarla era lo que la hacía alejarse. Ella no se fue por crueldad, se fue porque no podía sentirlo, y él no se quebró por una sola traición. Se quebró por 1000 silencios pequeños. 1000 no que se trajo. 1000 sonrisas que no sencha. No porque fuera débil, sino porque temía que ser real le costara su amor. Nadie le dijo que perder su respeto le costaría mucho más. 5. La pérdida de la polaridad. La atracción no nace de la perfección. Nace de la polaridad de esa tensión magnética entre dos fuerzas soberanas, masculino y femenino, orden y fluidez, tierra y cielo. No opuestos en conflicto, sino complementos en movimiento. Cuando un hombre colapsa en una suavidad excesiva, en un acuerdo constante, en una cautela que traiciona su verdad, no solo pierde liderazgo, pierde polaridad. Y sin polaridad, la intimidad pierde su electricidad. Ella no quiere liderar todo. No quiere iniciar cada conversación, planear cada cita, sostener cada hilo emocional. Es capaz pero está agotada, y no porque él no lo sé, sino porque él está sin anclaje. La polaridad requiere tensión, no la que hiere, sino la que despierta, la que dice, te veo, te deseo, pero no me abandonaré a mí mismo para mantenerte. Ese filo, entre deseo y dignidad, es lo que la hace inclinarse hacia él. Pero cuando ese filo desaparece, cuando él se vuelve un eco en lugar de un pilar, el baile termina. No con drama, sino con muerte interior. En el suspiro calado de otra noche en que él se da la vuelta, no porque no lo aime, sino porque ya no puede sentirlo. Y entonces él prueba no por malicia, sino de forma inconsciente. Lo pincha si cuella lo critica, no para derribarlo, sino para despertarlo, para ver si él reacciona, para sentir su fuego. Si él lo hace, algo se mueve en ella. Si no, algo mura. Esta es la lenta erosión de la carga sexual, no porque se hayan alejado, sino porque uno de los dos se derrumbó en la complacencia, y el otro se endureció como respuesta. La verdadera polaridad no trata de roles, trata de presencia. Un hombre en su presencia puede recibir su tormenta sin derrumbarse, puede sostener el momento sin retirarse, puede disentir sin desconectarse. Ella no quiere un hombre perfecto, quiere uno presente, uno que pueda ser tierno sin volverse invisible,
fuert sin volvers regido. Quella haga sentir segura, no pork si rinda, sino pork is real. Cuando ele rediscover essa presencia no como actuación, sino como práctica la polaridad regresa. No de la noche a la mañana, pero si con constancia. Respiración a respiración. Limite a limite. Hasta que ela vuelva a mirarlo y sienta ese terrón. No porque él haya cambiado para recuperarla, sino porque recuerdo quien es. 6. El regreso de lo real. Ella no quería un serviente, quería a un hombre, no alguien que obedeciera sus caprichos, sino alguien que pudiera sostenerse en medio de la tormenta de sus emociones sin parpadear. Alguien que pudiera decir no, no por obstinación, sino porque sabía dónde estaba su propio centro. Ella no quería que él desapareciera tras una máscara de amabilidad. Quería que perciera a través de la verdad. Y él empezó a darse cuenta de eso. No ocurrió con una gran revelación. Ocurrió poco a poco, como despertar de un sueño largo. Un momento en el que se descubrió disculpándose por algo que en realidad no creía que estuviera mal. Un momento en que aceptó algo que le apretaba el estómago. Un momento en que veía la falta de brillo en sus ojos y supo que no era porque él hubiera dejado de amarlo, sino porque él había dejado de ser él mismo. Así que retrocedió. No por rabia, no para castigar, sino para regresar. Al principio, él pensó que simplemente estaba cansado, pero luego notó el cambio. No era grosero, pero era firme. No era cruel, pero ya no era siempre complaciente. Cuando ella decía, no me gusta eso, él no se disculpaba, explicaba. Cuando ella lo ponía a prueba, él no se encogia, se mantenía. Ella no sonrió de inmediato, no le dio las gracias, de hecho se enojó, lo acusó de haber cambiado, pero en el fondo algo más se movió. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Respeto, no del tipo que nace del miedo, ni del tipo condicionado, sino del tipo que nace de la presencia, de estar frente a alguien que no se abandonará a sí mismo para no perder. Alguien que no intenta controlar, pero que se niega a ser controlado. Él no se volvió dominante, no se volvió frío. Se volvió real de nuevo. Y en ese regreso, le ofreció algo que ninguna actuación jamás podría dar. La invitación a encontrarse con él, no como un ideal, sino como una persona completa. Y poco a poco, sin palabras, él se acercó, no porque él la perseguiera, sino porque él finalmente dejó de huir de sí mismo. Y en ese espacio, algo despertó nuevamente. Algo que no tenía nada que ver con flores, favors o decir que sí. Algo magnético. Algo real. 7. La libertad auténtica. Ella no regresó porque él se lo pidió. Regresó porque él no lo hizo. Porque el hombre que volvió a encontrar no era el que intentaba retenerla. Era el que finalmente recordaba como sostenerse a sí mismo, no con rabia, no como castigo, sino con una claridad tranquila. Él no dio discursos, no azotó puertas, no publicó frases sobre fortaleza o autoestima, simplemente dejó de hablarse. La dejó hablar, la dejó lograr, pero ya no se desmoronaba para hacerla sentir cómoda. Ya no se disculpaba por sentir algo que ella no entendía. Era amable, pero no complaciente. Presente, pero no actuando un papel.
Why few entonces cuando ella lo vaya de nuevo, no al fantasma, no al hombre bueno que decía shia to do, sino al hombre que alguna vez respeto, el que tenía boards, límites, visión, él no suplicó, no la persiguió, la permitió elegir. Why de algún modo, esa libertad, ese espacio, era justo lo que ella nunca supo que anhelaba, porque el amor no puede respirar sin air. Why ella había olvidado lo que se sentía extrañar a alguien preguntarse, extender la mano. No fue la ausencia lo que le dolió, fue la ausencia de profundidad, de energía, de autenticidad. Why ahora de pie frente a él lo volvió a sentir, no comodidad, no facilidad, sino ese extraño dolor de estar viva. Él ya no intentaba ser amado, simplemente era, plenamente, claramente, sin disculpas. Why de algún modo en ese regreso a sí mismo se volvió irresistible. Porque no hay nada más atractivo que alguien que no te necesita, pero te aline. Nada más magnético que alguien que puede irse, pero se queda. Él dejó de temer la pérdida. Why al hacerlo, dejó de perderse a sí mismo. Why aja es donde el amor comienza de nuevo.